Welcome to the second lesson of our idioms for IELTS speaking. In the first lesson, අපි පළවෙනි පාඩමේදී good neighbours ලා ගැන කතා කරා. එහෙනම් මේ පාඩමේදී අපි bad neighbours ලා ගැන කතා කරන්න පුළුවන් idioms ඉගෙන ගමු. So what are our idioms today? First one, green with envy. Green-eyed, second one. Green-eyed monster. A nosy parker. Rumor-monger. Busybody, and the last one is the scum of the earth. So we are going to learn 7 idioms today. The first idiom is green with envy. Okay, කෙනෙක් ඉරිසියාකාර පුද්ගලයෙක් කියන්න මේ green with envy කියන idiom එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ idiom එක ඇත්තටම ඉතාම ඈත ග්‍රීසියේදී අතීත කාල ග්‍රීසියේදී ආරම්භ වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද ඒදී ඒ ග්‍රීසියේදී ස්කෝලර්ස් ලා ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය කියලා තියෙනවා මිනිසුන්ගේ මේ ඉරිසියාව ඇති වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටොමැක් එකේදී අර බයිල් පිත කියන එක වැඩි වෙනවයි කියලා. පිත කොළ පාටට හුරු එකක් මතන ඒ වගේ සබ්ස්ටන්ස් එකක් ඒ නිසා ඒගොල්ලන් ඒ නිසා එහෙම ජෙලසි වැඩි කට්ටියට ඒ පිත වැඩි කට්ටියට green with envy කියලා තියෙනවා. එතනින් තමයි ඒක හැදලා තියෙන එක ඇඟට අහිතකර දෙයක්. ඒ නිසා බයිල් එක වැඩි වුණාම ඇඟට අහිතකරයි. එතනින් තමයි ඒක හැදලා තියෙන්නේ green with envy කියලා jealousy කියන අදහස. ඊට පස්සේ මේ idiom එක ෂේක්ස්පියර්ගේ ඔතෙලෝ ප්ලේ එකේදී භාවිතා කරලා තියෙන මෙන්න මේ යෙදුම green-eyed monster කියන එක. ඒ නිසා මේ idiom තුනම green with envy, green-eyed monster, green with envy at ග්‍රීසියේදී ඇති වෙලා තියෙන්නේ ඒක භාවිතාගෙන පටන්ගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ෂේක්ස්පියර් තමන්ගේ ඔතෙලෝ ඩ්‍රාමා එකේදී ප්ලේ එකේදී භාවිතා කරා green-eyed monster. ඒ නිසා එතනින් තමයි මේ idioms තුන භාවිතා වෙන්න පටන් ගත්තේ. ගොඩක් ෂේක්ස්පියර්ගෙන් පස්සේ green-eyed monster, green-eyed, green with envy මේ තුනේම තේරුම ගොඩාක් ඉරිසියාකාරයි. විශේෂයෙන්ම තව කෙනෙකුට තියෙන දෙයක් ගැන ඉරිසියයි, තමන්ට නැති දෙයක් ගැන අනිත් අයට තියෙනවට ඉරිසියයි කියන්න අපි භාවිතා කරනවා green with envy, green-eyed monster කියන idiom තුන. Okay, again green with envy මෙතන කියන්නේ jealous especially about what other people have. අනිත් අයට තියෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඉරිසියා කරනවා නම් we can say green with envy. Now ඉස්කොටම කලින් අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද මේ idiom එක වගන්තිකදී යොදාගන්නේ කියලා. මේ green with envy කියන යෙදුම භාවිතා වෙන්නේ be ක්‍රියාපදයේ සම. Okay, be මිසා වස්ව ඒ වගේ ක්‍රියාපද. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් be green with envy ඒ වගේම be ආශ්‍රිත ක්‍රියාපද සමග දාන්නත් පුළුවන්. Now look at this example. be I කිව්වොත් වර්තමාන කාලේ am ගන්න පුළුවන්, they කිව්වොත් are ගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් look at these examples of the usage. We can say they are green with envy. ඒගොල්ලෝ ඉරිසියාකාරයි. Or we can say she was green with envy those days. Next one, අතීතේ එහෙම වෙලා හිටියා කියන්න. You will be green with envy. වේවි කියන්නේ ඒ වගේම he seems to be green with envy. එයා නිකන් ඉරිසියාවෙන් ඉන්නවා වගේ පේනවා කියන්නේ we can say seems to be. එමනම් be ක්‍රියාපදයක් තමයි green with envy භාවිතා කරේ. ඒ වගේම අපිට තව කියන්න පුළුවන් be green with envy at something. කිසියම් දෙයකට ඉරිසියයි කියන්නේ we can say be green with envy at something. ඒ අදාළ දේ මෙතන දාන්න පුළුවන්. Now look at this sentence to understand this. They are green with envy at our new car. එහෙනම් අපේ අලුත් කාර් එක සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන් ඉරිසියයි. අපේ අලුත් කාර් එක ගැන ඒගොල්ලන් ඉරිසියයි කියන්නේ how can you say they are green with envy at our new car. මෙතන නිපාත පදය with our new car නෙවෙයි, about our new car නෙවෙයි, green with envy at something. මුතර මතක තියාගන්න නිපාත පදේ හරියට භාවිතා කරන්න.
So then now we can understand some sentences, example sentences to talk about bad neighbors, ඉරිසියාකාර neighbors ලා ගැන කතා කරන්න. How can we say? Most of our neighbors are green with envy. අපේ ගොඩක් neighbors ලා ඉරිසියාකාරයි. And the second sentence, if the examiner asks, do you like your neighbors? You can say, no, I don't like, and give the reason this way. What I don't like about my new neighbors or my neighbors is that many of them are green with envy. What I don't like about my new neighbors, මගේ අලුත් neighbors ලා ගැන කැමති නැති මොකක්ද? හේතුව is that many of them are green with envy. Okay, you can answer like that. The next one is, our next door neighbors seems to be green with envy at our new car. එමනම් අපේ අල්ලපු ගෙදර කට්ටිය අපේ අලුත් කාර් එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් ඉරිසියයි වගේ. How we can say, our next door neighbors seems to be green with envy at our new car. Then learn this idiom, green with envy. And the second idiom is, we can take green-eyed. මේකත් භාවිතා කරන්නේ ඉරිසියාකාර කියන්න. අර ඇති කියන අදහස ඉරිසියාකාරකම තියනවා කියන. Jealous is especially about what other people have. මේක adjective එකක්. So මෙතන දාන්න පුළුවන් green-eyed people. or නැත්නම් we can say they are green-eyed using be verb එක. or they are green-eyed people. Now look at these examples. Some of my neighbors are green-eyed, so I don't like them. So අපේ සමහර neighbors ලා ඉරිසියාකාරයි, ඒ නිසා මම ඒගොල්ලන්ට කැමති නැහැ. And the second one, I can't understand. And the second one, I can't understand why our neighbors are so green-eyed. මට තේරුම් ගන්න බෑ මගේ අසල්වැසියෝ ඇයි මෙච්චර ඉරිසියාකාරයි කියලා. So how can you say, I can't understand why our neighbors are so green-eyed? And our third idiom is the green-eyed monster. ඉතින් මේකත් පාවිච්චි කරන්නේ එක තනි යෙදුමක් විදියට, නාම පදයක් විදියට. මේක තමයි ෂේක්ස්පියර් භාවිතා කරලා තිබුණේ එයාගේ ඔතෙලෝ ඩ්‍රාමා එකේ ප්ලේ එකේ. The green-eyed monster කරන්නේ monster, රාක්ෂයා, යක්ෂයා කියන්න. මේක තමයි ඔතෙලෝ ප්ලේ එකේදී ෂේක්ස්පියර් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඉරිසියාවන්තකම, ඉරිසියාකාරකම කියන්න මේ යෙදුම භාවිතා කරනවා the green-eyed monster. Now look at these examples. I don't know why our neighbors are so jealous of me. I mean, the green-eyed monster is everywhere in our neighborhood. So I don't know why our neighbors are so jealous of me. මට තේරුම් ගන්න බෑ අයි මගේ neighbors ලා එච්චර මං ගැන ඉරිසියා වෙන්නේ. I mean මම මේකෙන් අදහස් කරේ මොකද්ද? The green-eyed monster is everywhere in our neighborhood. අපේ අසල්වාසී ප්‍රදේශයේ හැමතැනම ඉරිසියාකාරයි. ඕ ඉරිසියා කරන අය ඉන්නවා, ඕ ඉරිසියාව තියෙනවා. Okay, the next example is the green-eyed monster can do many harm to people. අපේ ඉරිසියාව හොඳ කමක් නෙවෙයි. ඊතර මේ ඉරිසියාකාරකම මිනිසුන්ට ගොඩක් හානි කරන්න පුළුවන්. How can you say the green-eyed monster can do many harm to people? ඉරිසියා කරන කෙනාට වගේම ඒක හිතේ තියෙන කෙනාටත් ඒක harm එකක් වෙන්න පුළුවන්. Then we can say the green-eyed monster can do many harm to people. Then learn our third idiom, the green-eyed monster. Now we can go to our next idiom. The next idiom is Nosy Parker. මේක භාවිතා කරන්නේ පුද්ගලෙක් සම්බන්ධයෙන්, a person who is too interested in what other people are doing. අනිත් අය කරන දේවල් ගැන ඉතාමත් දැඩි ලෙස විමසිලිමත් වෙනවා නම් ඕනවට වඩා හොයලා බලන කෙනෙක්, අන්න එයාට කියනවා Nosy Parker කියලා. මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට මේ පාකර් තමයි ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ. we say Nosy Parker. මේ ඉඩියම් එක හැදලා තියෙන ඇත්තටම මැතිව් පාකර් කියන ආකිබිෂප්ගේ නමින්. මේ පාකර් කියන ආකිබිෂප් කැන්ටර්බරි වල හැම වෙලාවෙම අනිත් අය ගැන ඕනවට වඩා හොයන කෙනෙක්.
ඒ නිසා ඒ වගේම ඒකට කටි අකමැති. මෙයාගේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි මේ නහය ගොඩාක් දිග කෙනෙක්, ටිකක් විශාලයි, අනිතරට ටිකක් විශාල නහයක් තිබ්බ කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේක නෝසි කියන කතාව එයාගෙන් අර මේ තියෙන දිගට ඇඳලා තියෙන තව ෆික්ෂර් එක ආකියස් නෝසි පාක්. සිංහලෙමත් මේ ආකාරය එදුමත් තියෙනවා නේද? හැම දෙයකම හොට දානවා වගේ අදහසක්. ඕකේ, එහෙමනම් නෝසි පාක කියන්නේ අනිත් දේවල් වලට ඕනට වඩා අනිත් අයගේ දේවල් ගැන ඇඟිලි ගහනවා, හොයලා බලනවා. We can say a nosy parker. Okay. So you can get some idea looking at these pictures. Okay, yes, a nosy parker. මේකත් B ක්‍රියාපද සමභාවිතා කරන්න පුළුවන්. Look at these examples. He's a real nosy parker. එයා නියම nosy parker කෙනෙක්, අනිත් අය ගැන නිතරම හොයන කෙනෙක්. Or don't be a nosy parker. The next one, she seems to be a nosy parker. Understand how nosy parker is used in sentences. Now look at these examples to talk about bad neighbors. The first one is, our next door neighbor is a real nosy parker. Because of that reason, I hate him. Mama yata godak akamati. The next one, a neighborhood cannot be a pleasant place when there are so many nosy parkers around you. You can understand the meaning. ගොඩාක් අනිත් අය ගැන හොයන කට්ටිය neighborhood එකේ ඉන්නවා නම් ඒ neighborhood එක pleasant place එකක් වෙන්නේ නැහැ. The next idiom is rumor-monger. මේක ලියනකොට මතක තියාගන්න මෙතන අපි hyphen එකක් දානවා. We say rumor-monger or තනි වචනයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. We say rumor-monger or rumor hyphen දාලා monger කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක වචන දෙකකින් හැදිච්ච යෙදුමක්. අපි rumor කියන්නේ කටකතා gossips කියන්න. monger කියන වෙලෙන්ද නැත්නම් නරක පුද්ගලයා. එහෙමනම් rumor-monger කියන්නේ a person who spreads rumors or gossips. කටකතා පතුරන පුද්ගලයාට අපි කියනවා rumor-monger කියලා. මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට මේ rumor කියන යෙදුම තමයි නැත්නම් වචනේ තමයි ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ. We say rumor-monger. rumor-monger. ඉතින් මේ rumor-monger නාමපදයක් නිසා භාවිතා කරන්නේ be ක්‍රියාපදයේ or ඒ ආශ්‍රිත verb සමග. Now look at these examples. Mr. Pereira is a rumor-monger. Be ක්‍රියාපදේ is. Okay, Mr. Pereira කටකතා පතුරවන කෙනෙක්. Or we can say that lady seems to be a rumor-monger. එයා ඒ කාන්තාව කටකතා පතුරවන කෙනෙක් වගේ. The last one is, fortunately there aren't any rumor-mongers among our neighbors. අපේ neighborsලා අතර rumor-mongersලා කවුරුවත් නැහැ. ඒ නිසා ඒක වාසනාවක් විදිහට මම සලකන්නේ. එතකොට අපිට හොඳ neighborsලා ගැන කතා කරන්නත් මේ ආකාරයෙන් bad neighborsලාගේ වචනයක් අරන් කියන්න පුළුවන්. I like my neighborhood because fortunately there aren't any rumor-mongers among our neighbors. So understand how you can use the vocabulary to express your idea. Our next idiom is busybody. මේකත් මේ busybody කියන වචන දෙකෙන් හදාගත්ත යෙදුමක්. මේකේ තේරුමත් a person who expresses great interest in other people's private lives. gossip අර rumor-monger වගේ තමයි නේද? gossip පතරන වගේම තමයි. අනිත් අයගේ පෞද්ගලික ජීවිතය ගැන ගොඩාක් හොයන කෙනෙක්, ගොඩාක් interest කෙනෙක් අපි කියනවා a busybody. Okay, මේකත් නාමපදයක්. ඒ නිසා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් be ක්‍රියාපදයේ සම. Now look at these examples to understand how it is used in sentences. We can say, my next door neighbor is a real busybody. එයා අනිත් අයගේ පෞද්ගලික ජීවිතය ගැන ගොඩාක් හොයන කෙනෙක්. The next example, second one is, can't you mind your own business without being such a busybody? අපිට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඔයාට වගේ වැඩක් බලා ගන්න බැරිද අනිත් අයගේ දේවල් හොයන්න නැතුව. අපිට ඉතින් ස්පීකින් එකේදී මේ ආකාරයේ වගන්තියක් මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. bad neighborsලා ගැන කතා කරන්න. I don't know why our next door neighbor can't mind his own business without being such a busybody. You can make a sentence like that. අපි ඊළඟ example එක බලන්න. We can have a very nice sentence here. Look at the next example.
I wish my next door neighbor would be a nice person without being such a busybody. Now look at the third example again. My third example එකේ අදහස තමයි my next door neighbor is a busybody. නමුත් ඒක අපි කියලා තියෙන විදිහ බලන්න. I wish my next door neighbor would be a nice person without being such a busybody. ඉතින් මෙතනදී අපි වෙනස් ආකාරයේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් භාවිතා කරා. ඉතින් මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් කියන්නේ ඉංග්‍රීසියේදී I'll speak in එකේදී band 8-9 structure එක. The next idiom is the scum of the earth. අපි good neighbors ලා ගැන කතා කරන ඉගෙනත idiom එකක් the salt of the earth කියලා. ඉතාමත් හොඳ පුද්ගලයෝ කියන්න. ඒකේ විරුද්ධ යෙදුම තමයි the scum of the earth. The salt of the earth වගේම the scum of the earth idiom එකත් බයිබලෙන් ආපු idiom එකක්. ඒතර අපි the scum of the earth කියන්නේ ඉතාමත් නරක පුද්ගලයෝ, the worst type of people that can be imagined. අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් නරකම type පුද්ගලයෝ. විශේෂයෙන්ම අපරාධකාරයෝ, හොරකම් කරන අය, ඒ වගේම ඉතාමත් නරක දේවල් කරන කට්ටියට තමයි the scum of the earth කියලා කියන්නේ. ඒතර මේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් neighborhood එක ගැන කතා කරන්නත් අපේත් neighborhood එකේ ඉතාමත් නරක පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කියන අදහසින්. ඉතින් drug dealers ලා ඒ ආකාරයෙන් ඉතාමත් නරක පුද්ගලයෝ කියන්නේ. මේ scum කියන යෙදුම තමයි කුණු, අපවර්ජ්‍ය දේ කියන එක. විශේෂම වතුරේ පාවෙන කුණු జాතිය නැත්නම් පොළවේ පස් තට්ටුවට යටින් තියෙන කුණු අපවිත්‍ර දේ තමයි scum කියලා කියන්නේ. මේක අපි කියනකොට we say stress කරන්නේ the scum of the earth, scum part එක stress වෙන්න ඕනේ. Now look at this example. I hate living in my neighborhood. The people there are the scum of the earth. මම කැමති නෑ, හරිම අකමැති මගේ neighborhood එකේ ජීවත් වෙන්න. මොකද හේතුව the people there are the scum of the earth. එතන ඉන්නේ මහා එපා කරපු මිනිස්සු, අන්තිම නරක මිනිස්. එහෙමනම් in this lesson we learn 7 idioms to talk about bad neighbors. Even you can use these idioms to talk about bad people as well in other situations. Now in this lesson we learn 7 idioms today. What are they? Green with envy, green-eyed monster, a nosy Parker, rumor-monger, busybody, the scum of the earth. Then learn these idioms, try to make some sentences and put them in the comment section below so that I can check them, and see you again with another idioms for IELTS Speaking.